Exercise 3.5 question number 2. Examine for the rational roots of first subdivision 2x cube minus x square minus 1 is equal to 0. Second subdivision x power 8 minus 3x plus 6 is equal to 0. So first one எடுத்துக்குவோம். இப்போ இதோட rational roots நம்ம examine பண்ணனும்னா rational root theorem நம்ம யூஸ் பண்ணியாகணும். For any given polynomial equation with an and a naught, leading term coefficient constant term not equal to 0 இருக்கணும். Then p by q with the greatest common divisor p comma q is equal to 1 is the root of the polynomial. இந்த polynomial ஓட root னு சொல்லணும்னா p is a factor of a naught and q is a factor of an. So பாருங்க here an is equal to 2 and a naught is equal to minus 1. Then if p by q is a 0 of the given equation, then as p comma q, the greatest common divisor is equal to 1, then p must be divide minus 1, that is a naught, divide a naught, and q must be divide an. So p by q என்ற ரேஷனல் நம்பர் வந்து இதோட ஒரு ரூட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா greatest common divisor 1 இருக்கணும். and then p வந்து a நாட்டை டிவைட் பண்ணணும், q வந்து a என்ன டிவைட் பண்ணணும். therefore இங்க p வந்து கண்டிப்பா ஒரு இன்டிஜரா தான் இருக்கணும். therefore the possible values of p are possible values of p are, so p வந்து a நாட்டை டிவைட் பண்ணுச்சுன்னா இது a நாட்டை டிவைட் பண்ற possible values பாத்தீங்கன்னா -1 ஆலும் டிவைட் பண்ணலாம், +1 ஆலும் டிவைட் பண்ணலாம். அப்ப plus or -1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். So similarly the possible values of q are, இங்க 2 இருக்கு, அப்போ அத plus and -1 ஆல டிவைட் பண்ண முடியும். அப்போ plus or -1 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். and then 2 ஆலையும் டிவைட் பண்ணலாம். therefore plus or -2 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். then the possible rationals p by q, the possible values of p by q. so இப்போ p by q நம்ம எடுத்தோம்னா plus or -1 plus or -1 டிவைட் பண்ணலாம். அப்ப plus or -1 ன்னு கிடைக்கும். and then plus or -1 plus or -2 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். therefore we get plus or -1 by 2. but two set of values இருக்கு. மொத்தமா நமக்கு 4 values இருக்கு. இப்ப ரேஷனல் ரூட் தியரம் சொல்யூஷனை கெஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு, இதுதான் சொல்யூஷன் சொல்லாது. அப்ப அந்த எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணி வெரிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ இப்போ நமக்கு 4 பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் இருக்கலாம், இல்லை இது இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ இப்போ சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணலாம். தென் பை சப்ஸ்டிடியூஷன் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வென் x is equal to +1, பாசிட்டிவ் எடுத்து போடுவோமே. அப்போ ஈக்குவேஷன் பாருங்க, 2 into 1 minus 1 minus 1, that gives, so 2 into 1 2 ஆயிடும், அந்த minus minus add பண்ணீங்கன்னா 0 equal to 0 ஆயிடும். and then x is equal to -1, then 2 into -1 minus 1 and then -1, so total எல்லாமே மைனஸ் ஆகுது, not equal to 0. and then 1 by 2 இருக்குன்னா
2 into 1 by 8 minus 1 by 4 and then minus 1 and then divide பண்ணா உங்களுக்கு 1 by 4 ஆயிடும் plus 1 by 4 minus 1 by 4 0 and then minus 1. This is also not equal to 0. Similarly minus 1 by 2 check பண்ணாலும் not equal to 0 தான் வரும். Therefore by substitution we get plus 1 is only rational root of the given polynomial equation. Second subdivision, x power 8 minus 3x plus 1 is equal to 0. Here an is equal to 1 and a naught is equal to 1. Then the possible values of p are, so p வந்து a naught divide பண்ணும், அப்போ 1 divide பண்றதை plus or minus 1 ஆல divide பண்ணிக்கலாம். Then similarly possible values of q are a n 1, அப்போ அதையும் plus or minus 1 ஆல divide பண்ண முடியும். Then the possible values of p by q are, பாருங்க plus or minus 1 plus or minus 1 divide பண்ணா again plus or minus 1 தான் கிடைக்கும். Then by substitution, so இங்க ரெஃபர் செஞ்சிடலாம். x is equal to plus 1 னா it gives 1 minus 3 plus 1 which is not equal to 0, and then when x is equal to minus 1 plus 3 then plus 1 which is not equal to 0. Therefore இங்க நமக்கு ரெண்டு பாசிபிள் இருந்துச்சு ரேஷனல் ரூட்டுக்கு, ரெண்டுமே ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. Therefore then by the substitution there is no rational roots for a given polynomial equation.